her path chart is. What? He knows. Tell me. Well, she is law. What do you mean? Hey everyone, and finally welcome back to another patch playthrough. I am very excited for 3.5. I would say I would summarize a little bit about what happened in the last patch, just for me to remember it right. Because if you have seen like the playthrough of patch 3.4, like the whole Finon gaining like the core flames and everything, it was kind of confusing for me. So yeah, in the special program, they kind of said that we have to go against like the protocol. And the protocol is like the law titan in some kind of way, because the law titan sets the rules for Amphoreus, right? So from what I have understood, in the last patch, we focused a whole lot on like Finon's journey, him collecting like, or like his original self in some kind of way, like the first kind of eternal recurrence that happened, where like Cerydra and Finon kind of found out about the truth of Amphoreus, trying to stop it. So what Cerydra did is she got herself killed to stop time, right? And then what like Finon did, right, like the original Kaslana Finon, he like gathered all the core flames to prevent like the Aeronova to happen. And I think like what confused me is that I was kind of too focused about like this whole like Aeronova thing, because I thought like each new Eternal Recurrence was like Aeronova, you know, but in the end Aeronova never really happened, right? And now like after all the showdowns that we had in like 3.4, like the revelations, like Kaslana's journey with like collecting the core flames, we are now in the final Eternal Recurrence. Like after that, only Aeronova is going to happen. There is no like Eternal Recurrence anymore, because Finon never really was like the deliverer, right? Like the trailblazer from beyond the sky became like the true deliverer at the end of like 3.4. And yeah, I think we are starting at Edith Silesia again, if I remember correctly. You know the deal. For those of you who are new here, I usually like go through the story recap, so I hope they like will recap everything that I said, but usually the story recap is not as precise. But yeah, it's still kind of confusing to me, but we are starting with the story. I'm very excited. Let's go. Okay, view story recap. Let's go. True. スクリューガムの投影が現れた。彼によれば、オンパロスは知恵の実験場であり、今まさに壊滅の運命へと突き進んでいるという。このままでは was actually an experimental ground for the erudition and was rapidly falling into the path of destruction. But I thought actually Amphoreus was like for the destruction from the beginning, but maybe that is just me. I don't know, sometimes, I don't know, the story recap is sometimes telling me stuff that I don't really like get. Anyways. その危機に対処するため、私と炭鉱は二手に分かれることにした。To seek help. 私はオンパロスに残り、炭鉱は予定通り列車に戻って助けを求めることに。そして通信が途絶える直前、スクリューガムから You know what's kind of funny? Like in the end, we never really experienced what happened with like Danhang. That kind of confuses me. Because like Danhang was supposed to go back to the Express, but I think he never went. 次々と押し寄せる不安の中、最も優先すべきは再創生を成し遂げること。私は急ぎ創生の家臣へ向かい、ファイノンと合流した。けれど、ライコスの導きのもと、順調に進むはずだった儀式は、再び姿を現したフレイムスティーラーによって中断を余儀なくされる。フレイムスティーラーとの戦いの中、ついにその仮面が剥がれる。でも、そこにあったのはファイノンと同じ顔、そして
その体が儀礼剣に貫かれた瞬間、膨大な記憶が一気に溢れ出し、ファイノン、フレイムスティーラー、 I feel like with like Finon's patch, they kind of confused me because of how they portrayed the story. I don't know. As I said before, I was really focused on like this whole Era Nova thing, and I thought like every time Era Nova happens, the cycle just like repeats itself. But in the end, we found out that the Era Nova never happened, and like now we are trying to prevent it by changing the fate of Amphoreus with like our interference, I guess. 私たちはみんなファイノンとキュレネが生み出した永劫回帰の中にいた。フレイムスティーラーの正体は無数の火種を一身に背負い、 who had burned out after bearing countless of core flames. I think it's still insane because like he was collecting so many core flames, and like the Finon that we got to know just used them to like get to Nanook, right? 永劫回帰はこれまでに3355 That 万 is so insane. 336 Poor 回繰り返さ Finon. れてきた。無数の輪廻の果てで、私 And はファイノン save か the ら救 world in 世 his 主の名を stead. 託され、 True. 彼の代わりに世界を救うことを約束した。一方、ファイノンはかつて幾度となく抱いてきた宿願を果たすべく、 To be honest, it's still amazing that he managed to do that. I think that's very impressive. At first I was kind of like disappointed because I really thought he was able to like do something, but I kind of left out like the achievement of even getting there, you know, like ripping like the sky apart and then like entering like the world where Nanook is like stationing himself or whatever, like staying. And like reaching the Aeon, that is a big achievement. And I didn't appreciate it enough at the time because I really thought he was powerful enough to like really fight it. But in the end, like even reaching Nanook, fighting Sephiroth, and all of that has happened is like a huge achievement for like Amphoreus and for like the versions of Finon, right? ファイノンの助けのもと、オンパロスの時間は再びリセットされた。けれど私は時間の乱流に飲まれ、道を見失ってしまう。 Oh, wait, I didn't know that that happened. 記憶を取り戻したミュリオンが、 Wait, did you guys know that? Am I the only one who wasn't really like noticing that? That Mem sacrificed herself. I thought this was supposed to like happen, but I didn't like notice Mem sacrificing herself. Weird. Okay, we are heading in. As I said before, like sometimes I'm just confused, guys. What can I say? But yeah, here we are back in Aedes Elysia. Let's go. こんにちは。 Hello. Elysia, I missed その you. 驚いた顔も記憶の中にあるまんまね。 But is she now the one who was like in the path space? You're still alive. Are you Cyrene or Mem? What is happening? Wait, didn't we already have the conversation with her? もしかしたら両方かもしれないわよ。なんて冗談。あえて選ぶとしたら後者の方が近いかしら。 Okay. Her voice is kind of throwing me off, right? Man, I just like Elysia. She's like very quirky and like too like bubbly for me sometimes, but she's actually a great character. 不思議ね。まるで長い夢を見てたみたい。キュレネとミュリオンの記憶が溶け合って、気づいた時にはもう記憶のかけらしか残ってなかったわ。 So I don't think she is the one from like the paw thingy, right? Because she says like her, like Cyrene's memories and Mem's memories, they're all tangled together. And I feel like the true Cyrene
is still like in this pathway thing, right? あの3000万の輪廻で何が起こったのかは思い出せないけれど、あなたのことはちゃんと覚えてる。 I mean, this time there is no flame reaver to kill her, right? So this time she will live. That's what we have probably like seen in the trailer, right? That she's like walking with us. 例えば樹底にいた時美少女に変身してってお願いしたでしょ。 Bro, she's so Alicia. Then is this my wish coming true? You remembered that. Please remember something good next time. Wait, I didn't pick that option. I don't even remember. そうかもしれないわね。蒔いた種が色鮮やかな花へと育つように。 Cute. 私も華やかで愛らしい姿に成長したってことね。 Like the whole way she is talking is literally so Alicia. It's crazy. 話したいことは山ほどあるけど、今は過去を振り返ってる暇なんてね。 We have stuff to do. そうでしょ。私たちがこうして前回の日酔いの記憶をこの時代の起点まで持ってきたのはファイノンとの約束を果たしたね。 It is good that we remember because usually, except for like Finon, Kaslana, right? No one really remembered what happened before. たとえ鉄母の降臨が間近に迫っていても、形勢を覆す方法はきっとまだ残されてるはずよ。 Well, hopefully. エリシオンは本当に静かね。 For now. I mean, isn't the black tide supposed to come in? キュレネの記憶だといつも湖畔で一人ブランコに揺られてた。まるで誰かを待ちわびてるみたいに。 Was she waiting for? It was the same for Finon. Can you remember anything else? I guess she was waiting like for the flame reaver, right? ファイノンもこの景色のために一人で3000万回もの輪廻を経験したのよね。 Crazy. Still so crazy. 30 million cycles is still insane. 最後にファイノンのもとへあなたが来てくれてよかった。キュレネもそうかしら。おかしいわよね。自分のことなのにまるで他人のことみたい。 Well, with her memories like restored, right? She does know things that make like this version of her like more of a complete version, right? 私の記憶は分厚い氷の向こうを覗くみたいに霞んでるの。 Vague and 唯一覚え unclear. てることは、あなたと一緒に過ごした時間だけ。 Cute. 次の再葬期が終わったら、オンパロスは壊滅の結末を迎えることになる。 True. I mean, she says after the next era nova, but this is still the first kind of era nova, right? Or does that mean before like the Eternal Recurrences like started, before they stopped like time, there were already like era novas happening? Maybe. でも、そんな物語は Went もう out 流 of 行らないわ。 fashion. ロマンチックな女子誌なら、誰 Bro. 者は主人公に倒されるべき。 Lygus is the primary culprit behind everything. We must stop Iron Tomb's descent. True. We need the help of more allies from beyond the sky. I want to say that. I'm so excited for like March and Danhang to come back. そうね。空を封じるのはエーグルの本意じゃなかったって今は分かったし。 I feel like the Titans are all like everything that happens within this like Amphoreus space, scepter space, right, is according to this like protocol, right? ライコスがこの裏で糸を引いてる。すべてを好き放題に操ろうとする黒幕なんて。 I don't know if they mentioned this before and I just forgot, but I think like Lygus is the
so-called administrator that has to like follow the rules, right, and watch, and even he can't change some things like within like the scepter space. でもやっぱり不安ね。ライコスが姿を現して全部話したってことは、そうしたところで支障はないってことだもの。つまりきっと今も彼の手のひらの上にいるんだと思う。まだ何か切り札を隠してるのかもしれない。リュクルゴスでさえ偽名だったわけだし、私たちはあの悪党の素性について何一つ知らないんだから。Rupert. となると、あなたが持ってる宝物の力を今こそ借りるべきなんじゃないかしら。The treasure? Is she talking about the thing that Screwlum gave me? Time to call Screwlum with the chrono-cognitive anchor. Write his name in as I've written. Make a wish to the Stellaron to destroy Liger. そうしましょう。あなたの友達のオムニックもそれは必要に応じて外部との連絡ツールにもなるって言ってたものね。True, true. エリュシオンは歳月に囲まれた小さな村。ここでなら外と連絡が取れるかもしれないわ。Aedes Elysia is a little village enclosed by time. Interesting that they always say like, oh, Aedes Elysia is like somehow specially protected by the Evernite whale and stuff like that. Although like March's version of like Evernite doesn't strike me as like time, you know? She just kind of feels more crazy, you know, and like evilish, corrupted in some kind of way. とにかく試してみましょう。少なくともあなたが無事だってことを天外の友達に教えてあげなくちゃ。Let's do that. まずは目立たない場所を探しましょう。Okay, let's go around with Cyrene, my companion for this mission. And I thought she might get like a grown-up version, and she still got it, and it just looks like Elysia. Like the reveal in like the 3.5 special program was somehow crazy, right? They kind of like spoiled the whole plot and things that will happen in like the second part of this. Crazy, crazy. ここなら静かね。外の音も入らなそうだし、声も漏れなそう。It's still an open space though. What do you mean? キュレネの記憶によると、ここは彼女の秘密基地でオロニクスの祈り事を練習したり、神様とお話ししたりするときにこっそり使ってた場所 Speak み with た the い。 gods in secret. けれど今日は違うわ。これから話すのは手の届かない神様じゃなくて実在する神様。他の世界にいる人なんだから。True. さあ、奇跡を目にする準備はできてるわよ。 She's so cute, I love her. キュレネの喋り方って本当にミュリオンと同じ。 I thought she was going to say it's so similar to Elysia. 不安要素があまりに多いし、炭鉱とナノの状況も気になる。色黒アンカーがちゃんと機能してつながってくれるといいけど。 Like Screwlum told us about like March is somehow in Amphoreus as well, right? But they never really told us about like her situation on the train, right? It's kind of concerning, right? That no one really told us about this. 信号強度 14.8%、会話可能時間16 16分 minutes. 22秒。前提、外部からの干渉が発生しないことが条件。 Oh, ご heard 無事 that. で何よりです。開拓者さん。It's such a it's such a relief to see you too. How are things outside this world, Herda? What are we doing outside? 残念だけど、いい知らせは一つもないよ。二人の天才が一緒にいるってことは、それだけあなたの状況が深刻だってことなんだから。 True. よく聞いて。 A 怪 little 物は one. そこに目を向けてる。冗談を言ってるとかじゃないよ。
機械頭じゃなくて It's ナヌ not ークが見て droid る head. We already know that. 時間がありませんので要点だけお伝えします、オンパロスという世界は絶滅大君鉄母が自己演算を重ね成長を遂げるための実験場であることが判明しました。 I mean, that's not a surprise. この未知の聖域で God. その地は幾度となく再創生を繰り返し知恵を破壊する方法を模索していたのです。何らかの理由で実験は長期にわたり中断されていましたが For some reason, yeah, because Serene stopped time, right? The experiment entered a prolonged state of stagnation. It has now restarted. 推測もし効果的な対処を行えなかった場合、14システム時間後 In 14鉄母は自己 system 体感 hours. を終え知恵の運命に対して破壊行動を開始するでしょう。 What's with the 14 hours? Wasn't that the window in like Penacony as well? 14 system hours. That is so familiar. Oh, Aventurine was dying in Penacony, right? Within 14 system hours. How will it destroy the erudition? 手段ならいくらでもあるよ。星間通信を瓦解させてもいいし、共感覚ビーコンを破壊するのもありだね。 To the 星 Dark 々を暗黒時代 Ages. に戻し、第三次反遊記戦争を引き起こして、 Yeah. 銀河そのものに破滅をもたらす。なんて方法もある。 That is crazy. Like, all of the communication throughout the cosmos is like thanks to the erudition, right? Or even starting the third anti-organic war. That is crazy. まあ、要するに、あらゆる科学とテクノロジーを壊滅に向かわせるってこと。ナヌークがそこを見てる以上、そうは本気だよ。 It is so crazy because doesn't that mean that Iron Tomb kind of is a little bit similar to like the Enigmata? Because the Enigmata also wants to like defy news but without like killing it. And since Nanook glanced at this place, it means they are being that serious. I mean, Nanook wants to destroy like the whole cosmos. So... Or at least like all living things. Has an Iron Tomb been around for a long time? カンパニーの情報によると、鉄母は聖将や風縁のような人間から昇格した大君じゃなくて、 Who are overlords アルゴ descended リズ from ムの human 序列 beings? なの。つまり、演算可能な媒体さえあれば、どこでも存在できるんだよ。 So, but doesn't this mean that it is kind of like a virus? You know, it's like more of like data or something like that. オンパロスに潜む鉄母はソースコードそのもの。そして、そこのセプターこそがそのコードを培養するシャーレ。 So Amphoreus really is like the whole scepter, and the protocol are the rules of like Amphoreus, like the scepter itself. Crazy, crazy. 14 system hours is no time at all. It's still surprising, like 14 system hours is nothing in this game. So I'm really surprised that the window for like us playing through like the next 3 patches is like the end of it all. Are we fighting Iron Tomb in this? I thought this was more for like もう 3.7. 99.98% のところまで進んでるって考えた方がいい。あと That is ほんの少し bad. で全て And の then 根 it's 底が over. 完了 Yeah, する。 well, then it's over for the whole cosmos. 水面下でライコスという観測者が計画を進めています、推測彼がセクターシステムの管理者でしょう。 I wasn't really sure because I don't really think if they like mentioned it like that specifically, but yeah. ライコスは鉄母が知識の得意点を突破することを望 But んでる。 why? 理由はわからないけど、ただ一つ言えるのは、彼はそれを邪魔するものをどんな犠牲を払ってでも排除するってこと。 So I am basically the enigmata in this world because I am the unpredictable thing. Crazy, crazy. Remove interferences at any cost. But up until this point, Lygus didn't really do anything, right? 覚えておいて。オンパロスの内と外では He just told us 時 to 間の流れ leave. がまるで違う。
The speed of time is 壊滅は目前に different, 迫ってるけど、救世主になれる望みはまだ残ってる。 but you can still play the level 1 last time. But I only have like 14 system hours. That's not a lot. ループは断ち切られ、オンパロスは理論上の最後の回帰に入った。あと1回創生を終えれば、鉄棒は殻を破って現れる。 That is so bad, guys. What are we doing? けど、この実験には一つエラーが発生した。その原因はあなたも知ってるはず。そう、12の因子。もとい、12の半身のうちの一人が Destroyed 壊滅によって自壊したこ himself. とだよ。 But there should still be a reincarnated Phynon in this cycle, right? Or am I wrong? Weird. ナヌークの一別と同時にファイノンの信号は輪廻から消えてしまった。それによって容易のロジックにはほころびが生じ、今や創生を行う上で大き Am な I the 衝撃 only となってる。 one? No, like Phynon in the end became a child again. Phynon sacrificed himself to create an opportunity for us. He entrusted the duty of world bearing to me. Phynon didn't die, he's still fighting. Well, I thought he reincarnated like all of the people at the start of the Eternal Recurrence. この木を逃すわけにはいかない。ケファレの火種を To 必ず手に debug 入れ this て、 error. あのオムニックは必ずロジックのほころびを修復しにかかるだろうけど、絶対に思い通りにはさせちゃダメ。再創生のあり方を変えることこそ、鉄棒に抗う鍵になるはずだよ。 So we need to rewrite the rules of Amphoreus to like bring a better version of Aranova, right? And like fight Iron Tumor. その前に I wonder 備えておくべきこと if がもう the 一 scepter つあり will ま still す。 be intact after that. ライコスさんの行動パターンには明らかに異質な点が見受けられます。実験の間、彼はタイタンや半身の行動にほとんど干渉しないようです。推論、セプターには極めて厳格な独自の協定があり、管理者であるライコスさんもその制約に従わざるを得ないのでしょう。 As I've written. この最終協定はオンパロスではもう一つの名で知られています。それ法のタイタン、タレンタムです。 True. That's what I'm saying, and now I was thinking about the book. ほう、オンパロスのすべてを律する規則のことね。前回の火を追う旅ではその火種は Returned 最 at 初 the から very 変換 beginning さ of れ the てたわ。 last Flame Jay's journey. あら、新しいピンクの子？ Herda. 彼 Her 女の path 運命 chart 図。 is. What? 私がどうかしたかしら。 Herda, speak. なんでもない。話を戻すけ Come ど、 on, Herda. 公暦 Give me some 3960年 infos. 栄光の月。まずはこの時間に絞って法を探してみて。タイタンに謁見するでも、半身を説得するでも、火種を奪うでも、方法は任せるから。 Isn't that what basically Phynon was doing, like in his like Kaslana version? That he was just like trying to take them nicely, and after some time he just took them by force because it was always the same. I don't really remember if this was the year when Selyosef fought Aquila. あなたと炭鉱がどうやってこの世界に入れたのかはまだ謎だけど、ライコスを止める、あるいはさらなる援軍を呼ぶには、今はその競技こそが最も有効な突破口だよ。 Okay, so maybe we are focusing on that 次の in 行動につい this て話し合おう。 patch. 絶対に火種が敵の手に渡ることを言うことないって。 Oh no. ヘルタさん、ファイアウォールが迫っています。開拓者さん、時間がないようですので、確 As soon 認 as したいこ possible. とがあれば、どうか今 Don't のう ask ち me に。 to ask questions, guys. I don't know. How is the Express doing? Is Downhang safe? Where's March? Can I ask all of them? Okay, we are asking all of them. We are 美 starting 月 with さんに this. ついては、いささか状況が複雑です。 Why? Tell me. 私とヘルタさんは彼女の信号を捉えていますが、
正確な座標までは She's 割り出せ still て in いません。 Amphoreus. ですが、 So, 彼女が今も did オンパ the ロスにいる scene ことは from the 確かです previous patch happen at our start of Amphoreus? Because I feel like for like time purposes, it would make more sense that March entered Amphoreus the same time we entered Amphoreus. You know what I mean? 心配しないで。美月なのかって謎の多い子でしょ。Chock full of た mysteries, とえオン sure. パロスが爆発しても She'll 氷に守られて無傷でいられるはずだから。それよりも今は自分の心配をすべきだよ。 Do you want to tell me something? Even if Amphoreus explodes, she'll probably float out perfectly protected in a nice, thick layer of ice. Is that what happened previously to her? Is that some like finality shit where we have already experienced everything and everything has already happened and now we are just experiencing it backwards? Is that Hang 前 say? 回の回帰の終点で炭鉱さんは新しい世界に入っていません。また前提としてオンパロスの内と外では時間の流れが異なります。そちらでの1000年は外ではほんの一瞬に過ぎません。But doesn't that mean that he is outside? 結論、彼は今列車に戻る On 途 his 中 way です。 back. How's the express crew doing? 安心して。鉄母が現実を脅かすことはしばらくないから。姫子たちも Okay. 自分よりあなたの無事を心 I mean, 配 you して。 should be. I'm at the worst place ever. Like, not story-wise, I really love this planet, but... Bro, I don't have any other questions. あ Okay, なた we の are 力を still 信じています。 in the 開 dark 拓の about 手は March. 必ずや奇跡を起こし、罪悪の火を鎮めることでしょう。To snuff out the flames of evil. Like, what I think can create miracles is the fact that I have a Stellaron inside of me. I think, like, Kafka and Elio, like, are all path striders of, like, the finality, and they are planning this out with the script. So it was on purpose that, like, the Stellaron is inside of us to see if we can, like, similar to like the Herrscher world in, like, Honkai Impact, where you are trying to like capture something evil inside of you to try to use it for the good, right? 私からの励ましは割愛するよ。次に会うときは I mean, I didn't expect anything else from her, お子 though. ちゃま。救世主様。 I love her, though. She's great. Okay. I mean, that was a nice interaction. 本当に個性的な天才だったわね。 We love her, though, right? What do you think about them? Can you understand their explanation? Well, I understood them. What do you think about them? 不思議な感じ。なんだか懐かしさを覚えたわ。思い出せないだけで前にも似たようなやりとりをした気がする。Interesting. ミュリオンの影響かもしれないわね。だってあなたの思考から生まれた記憶の精霊だもの。私たちの記憶も知らないうちに混ざってるのかも。Maybe, because when we received like a mem, we were in this like weird memory space with like the Stellaron hunters, right? まあこの話は置いときましょう。時間もないし本題に取り掛からないと。 An ordinary girl with secrets. Okay, 普通の Alicia. 女の子ってことで。さっきの話に出た But I won't let 公 you 暦 touch my horns. 3960年はちょうどタレンタムが倒されてその火種を黄金栄のケリトラが継いだ頃ね。歴史の本にもそう書かれてるし私たちが目指すのもその時代。 Okay. そこで法を見つけてライコスを止めなき Palantir ゃ。 had already fallen by then. これで進むべき道ははっきりしたわね。出発だけど少し待ってくれないかしら。荷造りを済ませたいの。この姿になってから考えなきゃいけないことが増えたせいかまだ慣れてなくって。 When Mem finally turns into a real girl, she needs to pack stuff and get ready. ここを離れたらもうこんなのんびりした景色は見られないかも。
In the outside, why not? There are still planets that are nice, right? Okay. Wait, are you telling me you live here? Like all packing. Okay. Investigate. Don't forget to take it with you. It's your only means of communication with the outside world. The genius's message is still there, reminding you. Travel to light calendar year 3960, the era of Talenton's fall, gain control of the law. Then you can bypass the final protocol, modify the core flame of world bearing, and reverse era nova. Oh, so we are remodeling, like modifying. Oh, this is so like data stuff. Delay ion tomb birth. Okay, it's dead. The information on the chronocognitive anchor is now unrecognizable. However, you already know the mission entrusted by the genius. Go seek out the power of law. Okay, let's take it with us. I imagine if I don't really talk to this. 屋上でキュレネを待とう。それか、エリュシオンの風景をもう少し堪能しようかな。I don't know. I mean, the game tells me to go up there. I still can go back after the story. View scenery. この村がファイノンの始まり。3000万もの輪廻と失敗を経て、今彼の重荷は私が背負ってる。Sad, sad. I mean, of course, we are not meeting like the new version of Fainon. I guess even if he was like reborn in some kind of way, right? Or like there is just this other version of Fainon that appears in like every Eternal Recurrence. And we are not really able to meet him because we are at a different time now. We are like experiencing like the start of the Flame Chase journey now. ファイノンは容易の責務を私に託すって言ったけど、それは新たなケファレになれって意味？それとも別の道を探せってこと？ Well, I feel like we don't really need to become the new Carefully. We are just like modeling the core flame, and then I think the Titans will cease to exist. Believe in Destiny's plan, prepare for the worst, analyze the situation rationally. 落ち着いて考えてみよう。この先の戦いは困難に満ちてるはず。ケファレの火種を失わずに守り抜き、タレンタムかその半身を見つけて壊滅を防ぐための味方になってもらわないといけない。So we basically are doing what Kaslana already did. けど予測できないことが多すぎる。ライコスの出方もわからないし、彼を片付けても鉄棒をどうにかする必要がある。それにキュレネ、あの子は一体。疑問は尽きないけど、状況を見極めながら進むしかない。慎重に行こう。すべての選択が結末に響くはず。あとはヘルタとスクリューガムの助けも鍵になってくるよね。True. Oh, she's ready. 何を考え込んでるの？ I'm just like going through everything, and I think that's important for us to like go on. さあ、準備できたわよ。悩みに悩んで結局これだけ持っていくことにしたわ。日記帳にペン、それと The journal. 歳月の司祭の儀礼券。なんだか持ってるだけで安心するのよね。暗黒の潮の気配が薄くなってきてる。きっとファイノンが何かしらの方法で戦ってくれてるのね。The scent of the black tide. What does it smell like? これがオンパロス最後の火を追う旅になるけれど、私たちにとっては終わりじゃなくて But 始まりになるはずよ。 Serini is alive in this. Doesn't that mean that she's actually like inheriting the core flame of time? 英雄になる準備はできたかしら。 I still don't know how I should act around you. 他の仲間と同じようにすればいいわ。ほら、私たちには同じ目標があって、 As long as you don't want to 同じ敵がいるで touch しょ？ my horns. もしかしたら同じ未来も待ってるかもしれないわね。
どの輪廻にも現れなかった未来が。私はあなたを信じてるわ。もしなれないならミュリオンって呼んでくれてもいいわよ。冗談。I'm dying. I still don't get it. Why must it be me? 責任が重すぎて押しつぶされそうなのかしら。大丈夫よ。答えは案外単純かもしれないわ。We always get like these huge responsibilities, and in the end, like the trailblazer, the MC, is just so unserious most of the times about things, right? 知っての通り、オンパロスで英雄と呼ばれる人はみんなどこか欠陥を抱えた普通の人よ。世界が求める瞬間にたまたまそこに居合わせただけなの。True. 3000万回の停滞の後、あなたが現れたことでオンパロスの運命は再び動き出した。でもこれは偶然じゃない。開拓者と So しての time 必然 flows なの。 different in this. So the 33 million, the 33 million cycles were actually like, I guess, not a long time in the outside world, maybe? I don't know. その人の性格がその運命を左右する。あなたが列車に乗ると決めた瞬間、あなたの英雄の旅はすでに始まっていた。 True, true. Let's go, we'll save everyone, stand with me and let's become heroes. That is so cute. Like Elysia is always making me, or Cyrene is always making me 一緒 emotional. っていい言葉よね。いっそのことみんなも一緒に連れて行きましょう。あなたを信じてるわ。 That's cute, we'll never この be 先に何 alone. が待ち受けていようと。 Cute. それにあなたはもう何度も世界を救ってる。英雄になるなんて Not really. とっくに慣れてるでしょ。 Not really. 旅の途中であなたの物語を聞かせてくれないかしら。そうすればそれは私の思い出にもなるわ。開拓を続けましょう。これまでと同じようにね。一緒に You 胸 know を what 張る still 未来を lingers 作 in る my の。 head? Like the way Herda said her path. What if like Cyrene and even March are more like the trailblazer who can inherit like a lot of traits from like different paths, you know? Like there are these characters that can have like multiple paths and ど are うや not just ら旅立ちの準備は整ったようですね。 like us. では目の前の景色をどうか大切に心へと刻んでください。 Stop interrupting my moment. 何しろこうしていられる時間はもうわずかしかないのですか Well, ら。 I will kick your ass. Like us, still daring enough to approach me, huh? 干渉に浸っているところをお邪魔してしまい誠に申し訳ございません。せめてものお My 会いに abode. どうぞ切迫へお越しく I ださい。 don't want to grace you with my presence. I'm a hero. Shut up. 心を込めておもてなしいたします。 Oh. 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 Wait. Oh god. There are TVs, guys. This feels like the dream thing. Do you guys remember when we like fought like the what was it called? The dream thingy that killed Firefly. There were also TVs. Also, this looks like the space where news is. Pole Moss 600, Primer Mobile, Titan Authority. Oh! Path. That's me day. さようなら。 Oh! また新世界でお会いしましょう。 Amphoreus. And there it, I clicked on the TV. This is Hyacinth. I already forgot their names. Epikeia. Yeah, that's Caceres. Tribby.
That's Shinnon, right? そのものだけが奇跡を目にすることになる。 Reason. Uploaders. Passage. Wait, Trivius is Passage, right? Oh, Scopio. That's Danhang. Wait, where was that again? Authority, reason. Oh, that's an accent. Sorry, I'm Cypher. Sorry, the heat is like making me confused, like the warm weather. Why is there no translation to what they are saying? Carlos, Romans. Oh, that's Aglaya. And then we have Cypher, Orexis. But why? Ooh, Hysilens. Why do we not get a translation for that? This looks like a snake. Aporia. Aponia. Authority Ocean. Wait. Wait, is Ligus? Can I just walk through? I'm just walking through the screen. As you reach out to touch the screen, an eerie sensation instantly courses through your entire body. You feel... Ooh. This reminds me of Nier. Nier Automata. Investigate. Are we trying to get through the protocol? No, go away, Ligus. You're disgusting as ever. Intersection? The Exomyth. Interesting. 今ご覧いただいているのは女児子の殻を剥いだ永遠の地と12の半身の真なる姿です。 So it's just like news, a big database collecting stuff, watching. 実に美しいと思いませんか。オンパロスは銀河の縮図。人々はいつだって星空のロマンを描きたがりますが、その言葉の陰で真の宇宙の姿を見失ってしまいました。 Forget a different and far more truthful type of universe. What? 古のアンティキシラ人が砂浜に幾何学模様を描き、陽皮紙に最初の数字記号を刻んだ時、宇宙は沈黙する方程式となり、熱心な解読者たちの筆先に現れました。 Not everything is a mathematical code, man. 知恵、それは造物主の母語であり、 The mother tongue of the creator. 自由意志が初めて綴った叙情詩でもあります。 Enough purple prose, get to the point. That's the exact opposite of what you asserted before. Is it? Get to the point, お man. や、雑談は不要でしたか。 No. ええ、構いませんとも。ただ、あなたと敵対するつもりがないことだけは。 Why is he so weird though? Why does he want to create Iron Tomb? Why is he just watching? What is his purpose in all of this? He doesn't want to be my enemy, but he is my enemy because of the way he's acting. 長い時の中、セプターの演算に没頭しながら、原動力がその中から芽吹くのを待ち望んできました。 A Primum Mobile. 今や、私の目標はほぼ達成されています。 ネイコス496は怒りを糧に知能の得意点を超えました。その執念から今なお抵抗を続け、
Managed to suppress the black tide of this cycle. Oh, so he's still fighting in some kind of way. His will crumble to dust. No. じき完成します。私の布石やあなたの抵抗、そして二人の天才 It の is an 知恵に関わらず irrefutable fact. これは確定事項。ヌースの計算通りなのです。Guys, when I read this, it is an irrefutable fact, just like the instance in News's calculation. But you know which Aeon doesn't like News's calculations? The Enigmata. ですので、最後の再創生に手出しすることをやめていただけたら、約束いたしましょう。七死人たちを無傷で返すと。I feel like in the end, like the Trailblazer is kind of a symbolization for the Enigmata because we are always going to the planets, like reversing somehow what the finality has witnessed, right? So it kind of makes sense that we have this like enigmatic state. As long as you're willing to stop interfering and let the final Era Nova carry out its natural... No, I will guarantee the safety of all nameless and ensure you return unscathed. No. First of all, even if I return, you know, like the universe is in danger, like the whole cosmos. It doesn't do any good if I escape, you know? Why should I trust you? 選択の権利は常にあなたの手の中にあります。 Don't call me 開 that. 拓者殿、私の誠実さを受け入れるか、または背を向けて代価を払 Accept う。 my sincerity. た Or, だ、 bro, それだけ。 I'm not scared of you, robot. What will happen to the people of Amphoreus? 彼らはもともと実験の産物です。この全てが終了した時、共に消えていくでしょう。 Well, I'm not happy with that. これも定められた結末。この残念な事実を隠すようなことはいたしません。 Predetermined long ago. You know, just summon the jellyfish already. I know I have to reverse what I have said, but I feel like we will see what March is in the end. We will see. I still have a friend stranded here. Where is she? あの人の行方なら知って He いますよ。 knows. Tell me. 彼女の身分は極めて Her 特殊 real なのです identity is quite astounding. もし私の誠意を受け入れてくださるのであれば、魅力 He ながら knows what she really 彼女があな is. たの元に戻れるよう尽くしましょう。 Is that why he's so scared? If she really is like connected to the Enigmata, is that why he is so scared of us being here? When Iron Tomb descends, no one will escape unscathed. That's true. That's true. Because the universe is in danger. やはり自分と仲間の身の安全を心配されるの I'm です。 worried about the whole cosmos. ご安心ください。同じ運命を歩む者として、ナヌークはすでにあなたの魂に刻印を残しました。 You harbor the seed of destruction within you. True, I have the Stellaron. And as we know of right now, like Selenova might be the one who like creates the Stellarons. 知るべきはそれの正しい使い方です。これは私があなたと交渉するための手札でもあります。 So he knows how to use the Stellaron. この方法を把握している人はほんの一握りしかいませんから。 Maybe using the Stellaron inside of me is the key to also save like Amphoreus. そしてそのうちの一人が私なのです。 Wait, what did he say? Wait. But you need to learn how to use it in the right way. That vital knowledge is also my bargaining chip in this negotiation between us. For there are few in this world who are truly capable of such a feat. And I happen to... So he has knowledge about the Stellaron. I thought he's saying he is a Stellaron. The seed of destruction. The Stellaron is a seed of ruin and will only bring misfortune. Who are you? 生還をさすらう人、絶望の中
I feel like he's more than just like that. 大事なことですからどうか慎重にお考えください今目の前にある選択は Can I just kill him? 3分の1の確率であなたを銀河で唯一無二の存在に昇華させる There's ことができる a 1 の in です 3 chance of elevating to an unparalleled existence among the stars. Okay, bro. Chill. I've never thought of becoming unparalleled. I will not allow the destruction to tear through the cosmos. I cannot trust any promises you make. I will rule over the cosmos even without your help. No. We don't want the destruction. I mean, shouldn't he have predicted that this was my answer? He should have known. 十分に感じることができました。どうか旅を続けてください。Okay. What kind of tricks are you pulling? I will defeat you right here, right now. So, why did you drag me here? どうやら気づいていないようですね。What? 神話の外側は知恵の領域です。ここでは私に物理的な干渉をすることはでき Oh, ま so せん。we can't fight here. Okay. 交渉が決裂した以上、ここに留まる理由もありません。舞台へと戻り、またオンパルスでお会いしましょう。I don't want to meet you again. もっとも、今回の対談が全くの無意味だったわけではありません。あなたの来訪で、Okay. 神話の外側には新たな注釈が加わりました。 But その shouldn't 意 we 味に all... ついては、また再会した時に Oh 詳 God. しく教えて差し上げましょう。 Like a story time again. But that's okay. I actually like the story time where they're explaining stuff, but like... Oh, okay. 100年前オクヘイマは戦火に包まれた。違法の連合軍貪欲に突き動かされた黄金の血が黎明を踏みにじったのだ。 This is like really the beginning of it all. You know, when we talked about like Hysilens and Cerydra, I did this like summarization of like this document within Okhema, the first Flamege's journey, and I feel like we are at this point where like Cerydra was like the emperor of Okhema, and she was like the imperator, I think they called her, and like this warrior together with Hysilens, like trying to retrieve the core flames and stuff like that. 将軍は行方知れずとなり、元老たちは地に伏した。 The throne of 人 worlds 々は kept 万象の座 silent. に庇護を求めたが、それは沈黙を保ったままであった。すべてが崩れ落ちようとしたその時、ついに人々の祈りに応える存在が現れた。しかしそれは神ではなく、 But a legion 血の rising 海を from 割っ the て進 sea む of 軍団だっ blood. たのだ。黎明の崖に立つ宮殿は異様の雨に打たれ崩落した。軍団を率いる総帥はそこで砕けた心臓の上に立ち、同胞たちよ、これ以上残虐なる敵にひざまずくな。滅びゆく神々にひれ伏すな。あの逆賊どもが信託をねじ曲げ戦火を巻き起こしたのはただ皆を恐怖の深淵へと突き落とすためだ。かの者も黄金衛の一人である。その黄金の血は大地に流れ込み、足元の戦火を見事に消し去った。 But why was she so powerful though? Is it because she was like the ruler, like the one who like makes the rules in like Amphoreus? 奴らは黄金の血で悲惨な運命を書き記した。 Mine shall overturn な it, らば okay? 僕はこの身に流れる黄金の血で、かの者がいただく冠は生徒を焼いた炎よりも眩しい輝きを放っていた。 She raised her そして人 scepter. 々は彼女が高く掲げる剣杖の先を見つめる。我が黄金の血を皆に分け与えた。さあ勇敢なる同胞たちよ、僕に続け。ケファレがもたらした黎明から敵を打ち払い、
逆賊どもが撒いた戦火を奴らの屍で消し去れ。 Okay. 栄光とその声に応えるように一人の少女が真っ先に舞い始めた。 Like ま a るで fish 泳 in ぐ the sea. 魚のように果てしない血の海を自由にかき分けていく。怒れる民衆は呼応するように彼女の後に続き、巨大な波となって押し寄せる。 I mean, they are a great team, right? 敵は干上がった水たまり I'm のよう really に trying to focus on the story this time to like understand everything, because I feel like in the last patch it was like really hard to follow, so I'm really trying to like get everything. 行け、雲石の天宮へ、黎明の崖へ。すべての悪とと臆病者、そしてこの朽ち果てた時代に宣言するのだ。我らこそ変革を起こす荒波である。 Imperator's Legion and People. 死者の中でこの戦役は第一次オクヘイマ包囲戦と呼ばれている。そして戦いの後、生徒のあちこちに残された焼け Identical 跡には inscriptions in every 同 place in the じ city 名 that 言が had 浮 been かび上がっ scorched てい with た fire. という。 Okay. それは一つの名前だった。オクヘイマの The 最初にし Imperator. て最後の戦士 Why did I の call her Emperor? かいねえ、聞いてる？ I'm sleeping. ねえ、ねえ、もう No. 歴史をおさらいしたいって言い出したのは自分なのに寝ちゃうなんて。ね Funny. え、起きて。じゃないと私 What? 目が覚めたのね。もう少しで目 Wake 覚 up めの魔法を使うところだ magic. ったわ。 Do I really want to know? I guess not. I was meditating. Memories are the prelude to dreams. Oh god, don't talk about dreams. I was meditating. いいわ。そういうことにしておいてあげる。 I'm so similar to Finon. He was always like dozing off as well. 目的地に着いたわ。運命の三層殿。 Hmm. あなたもよく知ってるでしょ。 Okay. 予定通りなら今はタレンタムが死んでから間もないさして1回目の火を打た The れの end. 終わりを迎える So 頃のはずよ。 before Cerydra disappeared, the Lord Demigod awaits. The end? Are we late? いいえ、むしろちょうどいいくらいよ。1回目の火を追う旅は法の試練で締めくくられる。 Before the core だから flame is restored. 火種が Hmm. 返還される前に法の半身になる人を見つけてその信頼を勝ち取る必要があるの。きっと言うほど簡単にはいかないでしょうから気を引き締めて進みましょう。暴君め、 Oh 手 god. 下の人殺しどもを連れて出て行け。ここ What's that noise? A dispute? 黙れ。貴様はクレムノスと手を組み謀反を企てた。その罪は万死に値する。何人かいるみたい。険悪な雰囲気。巻き込まれたら大変なことになりそうね。 That was not me day, right? ね、一旦どこかに隠れて状況を確認してみましょう。 Observe from the shadows. Elysia. Unyielding sacrifice. 少なくともクレムノス人は自らの信仰に背いたりはしない。 Was he even alive at this point? あれは Wait. Oh. 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 Hysilens. 信託を歪め、あろうことか神殺しまで企てるとは。黄金の血を引く悪党どもめ。何が天外の軍勢、 Stars 何が beyond the タイタンを sky. 創造した神々だ。まずは Wait, they 目を開け know? 前を見てみたらどうだ。お前たちの暴虐のせいで変わってしまった。 Why こ do の they 世界を know? な。今天外の軍勢って言わなかった？ What? どうして？ How do Hysilens and everyone know? 貴様、
Did the prophecy change? 断法教、私たちは天外からの救世主を迎えに来ただけだ。 We're here to welcome the 余計なことは deliverer するな。 from beyond the sky. What? Do they know we can? 何もかもが狂っている。偉大なるタレンタム様以外に That was not what I expected. How do they know? とお旧法が完全無欠であったというのなら、なぜいとも簡単に僕に踏み砕かれたのか。お前 They're already here. タレンタムは死んだ。今や僕こそが法。 She's cute somehow. 選べ。僕に挑むか、それとも僕の I 判 don't know. 決 I に think 従 there うか。 might be a reason that she's small. I don't know if this was mentioned somewhere that she like gave of her youth or something like that. I'm not sure. Oh, cutscene. Nice. やれ。静粛に。 Oh. 何の権利があって法の司祭を。 Well, she's law. What do you mean? 愚問だな。 Oh, she's creepy. Oh god. ウィーディー。ウィーキー。 She just turned him into a puzzle piece. Or like a chess piece. And like, bro, Hysilens, I love that. Give me cutscenes in the beginning. Thank you, Honkai Star Rail. 断法教、この者の骨灰を集め、 She killed 神殿と him. 民衆の中に撒いてこい。 Scattered him in the temple among the crowd. Bro, she is ruthless. 民衆にはこう伝えておけ。大司祭長は金と欲望に目がくらみ、カイザーが民に与えた市民権を She's 奪 a い取ろう strict とした。 ruler. But そ somehow の she 報いとして knows. 無残な末路を迎えたのだと。は処刑場に迷い込んだ2人の客人については Accidental guess. 剣気卿やれ。仰せのままに。 She's so pretty. I can't get over her. You know, I really want to roll for her just because she's pretty. She's also OP for like UT teams. She's crazy. Hi. It's me. Wait, we're not your enemies. Kindness. あら、これは。 It is kindness. そうだ。だが、お前たちのよく知るカイニスではない。 Thank God, someone finally killed this woman. こいつはこの時代の粛清者の指導者だ。黄金戦争が始まって以来、こいつらは黄金栄を抹殺することを使命としてきた。そして、僕が各都市国家を平定した今でも、それだけではない。第27代目のカイニスが、お前たちと浅からぬ因縁を持っていることも知っている。危うく、第2回目の火を追う旅が、台無しになるところだったこともな。Does she still have her memories? Is that why she was actually gone for a while in like every Eternal Recurrence? 敵の敵は味方と言うだろう。敬意を込めてこの者の屍をお前たちへの贈り物として差 You し know 出 what? そうではないか。 I like it. I didn't expect her to be crazy, but you know about the second flame chase journey? Quite the generous. You know us. 気をつけて。まずは向こうの出方を伺いましょう。 Trying to scare us? I mean, she's 彼女は crazy, 私たち but I を牽 like 制して it. るんだと思うわ。身分の尊卑を明確に区別するため、世の人々は僕に様々な異名をつけた。 Tyrant. 視線の円環、黎明の崖の独裁官、生徒の女皇、日和のカイザー。
だが特別な身分を持つお前たちには本当の名で呼ぶ権利を与えよう。 It is so weird to me because like this is like some anime shit where you have like this child character who thinks they are like OP as hell. And this reminds me kind of like a situation like that. She's so funny. I really like her. この僕ケリュドラは我が領土と民を代表して救世主に敬意を表する。 How do you know about me? あなたは彼女の正体を知ってるの？ああ、知識がもたらした信託が示したからな。 Hostage? 救世主は天外より訪れると。 That is not the prophecy that we know. Tribby, what? Are you scared? 灰色の髪に金色の瞳を持ちメイスを巧みに操る者が今日ヤヌサポリスに降臨する。 How do you 間違い know ない。 about us? The prophecy mentions beyond the sky. Tribby foresaw our arrival. This completely diverges from history. True, what is going on? カイザー、どうやって客人を歓迎する？ Bro, those two. 一度聖都に戻る。そして石膏を派遣して都市国家の代表たちに日酔い同盟の会議を繰り上げると伝えろ。オクヘーマはお前たちが何を求めているのか知っている。聖都に戻ったらじっくりと話し合おう。疑問は尽きないだろうが、ここは立ち話には向かない。今は私たちについてきてくれ。I have so many questions. Why is the prophecy different now? なんか完全に予想外の展開になっちゃったわね。 True. 頑張って探さないとって思ってた半身がまさか私たちを待ってたなんて。しかも天外について Gods 知 who ってるだけじゃ created な the く Titans. アイオンのことまで。どういうこと？こんなの過去3000万回のオンパロスとは全然違うわ。一体誰が歴史を変えたの？ Lygus, could he? Maybe March 7 or Danhang. Maybe we messed up the timeline. Maybe it's because we are here. All of this kind of screams Enigmata at some point, right? I don't really want to say it's because of March, because I still think like the Evernight version of March is something more evil, and the Enigmata doesn't strike me as evil, you know? It just wants to prove some stuff, but I don't know. そうだったらいいけど、今は他の可能性も否定できないわ。誰の仕業かはわからない。でも歳月の流れは間違いなく歪んでる。カイザーは何か知ってるみたい Or だったけど。 maybe it changes because like time started flowing again. You know, because we expected that it is still the same, but with the Eternal Recurrence kind of gone and time like doing its normal job again, maybe that's why it's different, and that's why some of the crisis heirs have knowledge, or like the prophecy changed or whatever. とにかく今は彼らの言うことを聞いて生徒までついていきましょう。あなたの特別な立場のおかげで私たちはカイザーの貴賓になれた。これはいいことよ。オクヘイマの人たちもきっとあなたに敬意を持って接してくれる。 Yeah, I そ will れ add をう my まく利用 charm. してあとはあなたの経験と魅力があれば前回より難しくなることはない。この輪廻で起きていることを突き止めれば、きっと形勢逆転して主導権を取り戻せるわ。An old flame chase companions await in the holy city. Can't do without your charm either. あら、鍵を握ってるのは私だったの？ Cute. そんな I 風 like に her. 言われた She is ら great. 二人とも I'm sorry, Hysilens. 旧姓の旅も一歩から。それじゃあ行きましょう。 Let's go.
That was so unexpected that they know about our arrival, and Cerydra is kind of scary. But I like it, she's crazy. Kaiser! Okay. 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 ね、私の言った通りでしょ。あなたを出迎えるためにこんな大掛かりな準備をしてるんだもの。みんな生徒の守衛ご苦労だった。近況を報告してもらえるか。は、ご報告いたします。クレムノスが再び辺境に攻撃を開始しましたが、東林教率いる軍がこれを撃退しました。Okay. また生徒内では依然として非容に反対するボートたちが活動を続けています。先ほども雲石市場で周囲の店舗を破壊していましたが、守衛隊が迅速に主犯を拘束。これより取り調べを行う予定です。ただの烏合の衆など放っておけ。アラブエが分裂した大地をつなぎ合わせたとはいえ、ああいった連中が消えていなくなるわけではない。これからも何かと言いがかりをつけては騒ぎを起こし続けるだろう。Did they change the storytelling again? What is happening? Even though Terra Vox personally mended the fractured earth, it still didn't silence this fool. 天外からの貴賓たちよ、このようなつまらないことを気にする必要はない。それよりも今は少し休むべきだ。Okay, thank you, I guess. 自己紹介が遅くなったな。私はセイレンス。カイザーに忠誠を誓った剣気教でオクヘイマ同盟軍の騎士長だ。二人には後ほど同盟会議に参加して各都市国家の代表と共に死を追う旅について協議してもらう。君たちの到来によって私たちは信託に約束された未来が確かなものだと確信することができた。カイザーの統率のもと。Guys, this is crazy, but I feel like since time is flowing normally again, yeah, why did I not think of this sooner? That the Flamecher's journey is different. And reach the world beyond the sky. こんなことを聞くのは失礼かもしれないけど、あなたたちは私たちや天外のことについてどのくらい知ってるの？進化の身で勝手に意見を述べることはできない。すまないが。She kind of is similar to like Caster's personality. They feel a little bit more detached, you know, like they not really know how to like deal with emotions. やっぱりそう簡単にはいかないみたいね。You probably need to ask 話が長くなってしまったな。会議まではまだ少し時間がある。Okay. カイザーの統治のおかげでオクヘイマはすっかり戦火の影から抜け出せたみたいね。ああ、黎明の崖は英雄たちが休息を取るための場所だ。戦でのみんなの苦労をねぎらおうとカイザーはこの宮殿のために尽くしてきた。She's so pretty, I can't get over it. 詳しいことは自分たちの目で確かめるといい。カイザーが到着したら改めて呼びに来よう。Okay. Thank you. Bye. セイレンス。さすが騎士長って感じね。Her lips are sealed tighter than armor. She is reassuringly discreet. きっとケリドラもそう思ってるから彼女を使わしたんでしょうね。でも大丈夫。同盟会議までまだ少し時間があるからその間にいろいろ調べましょう。Oh. It's a Gaian Trivi. あなたが知ってる彼女たちじゃないけど。信じて。どれだけ輪廻が変わっても英雄たちの本質は決して変わらない。I mean, they also should have expected us, right? Since Cerydra and Hysilens know, I guess they were all expecting us.